Good evening, everyone. I just want to check that my voice is audible and screen are visible to you. Thank you. Thank you very much. So, we are starting from yesterday troubleshooting. So, yesterday we are write a program for employee CURD operation using Hibernate JPA. And within that program, we have one issue. That issue is what? The first issue is what? The class entity employee entity is listed in persistent XML file, but it's not annotated. So why these issue are occurred? That means why these errors are occurred? That error, it's belong from Eclipse ID. That means my Eclipse ID is not able to identify the latest Jakarta project. So how I identify that things it's my ID is not able to identify latest Jakarta project. So to identify that things, I just right click my project. After that, there are properties are there. Within a property, there are sidebar, and from that sidebar, you need to click project facet. Look here, when you click a project facet, there are JPA. There are number of list. Within that list, JPA is there. And that JPA holding the version 3.1. 3.1. And due to that version, my ID are not identify the latest Jakarta project that we are use JPA 3.2 we are use, and here it's listed 3.1, and due to that mismatch version we have one error. That error belong from ID. That's the entity dot employee entity is listed in persistent XML file, but it's not annotated. So that error are not affected to our program. That error is not affected to our program. It's a ID error. And how we can solve that error? If I update my ID, then that error will be resolved, because latest updated ID are identify a new version of Jakarta project. And that's the issue from yesterday's a program, right? After that, within a persistent.xml, I change one more thing. That's a transaction type. And transaction type value is a resource local. So what is that transaction type? The transaction type, it's an attribute from persistent unit element. It's a specify how transaction are managed in your JPA application. So here we are write transaction type. So basically there are two types of transaction. First one is a resource, and we are use that things resource local. So resource local indicate that the application is responsible for managing transaction directly using entity manager. So transaction are controlled programmatically via methods like begin, commit, and rollback. There are second value for that attribute is JTA. That means a Java Transaction API. So JTA is used in Java enterprise environment where container manage transaction like Glassfish, WebLogic, that container manage a transaction. Then we are use a JTA. But we are currently we are not use any container. So that's why we are use transaction type as a resource local. So only that things are different. Now let's execute our application. So to execute our application, I switch to main. Yesterday here I build a menu driven
statements. So I need to execute, but before execute, make sure your database server is on. So I'm going to start my database server. Okay, I'm going to start my database server. pg hyphen ctl hyphen l log file, and it's start. So we already created employee DB database in our Hibernate native API example. So same database we are going to use. And here, after start a database, I need to execute my application. So it's a showing menu. So first I need to add employee. So first add employee. The first name is Amit. Last name email and hire date. Once I update add an employee within my database, I need to check. So I need to check that all employees first. So it's visible. Let's check. That's a ID number 9. We are added here. If you want to update, then use update. Employee ID to update, it's number 9. First name, and hire date. So that data are updated. If you want to remove, then select option 3. So remove, I want to remove a 9 number ID, and it's a remove. Let's check. That's ID is removed. So I hope you are understand how to create a project using JPA. Is any doubt regarding how to create a JPA project? What the things we are right there? Is any doubt there? Yes. Yesterday we are discussed that all things from a scratch, how we can create a employee CRUD operation using Hibernate with a JPA. Instead session we are use instead session we are use entity manager. Instead session factory we are use entity manager factory. Only these two things are changed. Instead of transaction from Hibernate we are use entity transaction. So that 3 interfaces we are changed. After that, remove method are same. The commit, rollback, the begin transaction, and persist and merge. That methods are belong from entity manager to perform CRUD operation. And here we are getting one error. That's error belong from our ID.
Once we are update our ID, that error will be resolved. So is any question regarding that project? Is my voice is audible and screen are visible to you? Okay. So if you are not have any question regarding JPA, then uh, we are started question answering. So before started question answering, lots of students having a issue to update a project when we are write a readme file. Within that readme file, how to insert images, right? So that's a common questions from a number of students. So I'm going to show you here how to update a readme file. Look here, I have my repository. That repository, if you are go on browser, within a browser, github.com, I have repository. That's repositories Java full stack. Okay, that's my repository, and I'm going to share that repository with you. You can collect your notes from that repository. Okay. So within that repository, I have one folder. That folder name is Hibernate. When I open that folder, there are a number of examples like a bookshop Hibernate native, employee card Hibernate native, Hibernate native API example, online bookshop Hibernate with a JPA, and now we are whatever things we are created, that's employee card using Hibernate JPA. That things I need to update, right? So that's my README file. That's my README file. So look here, within that README file, I inserted two images. So how it is possible to insert that two images? So I'm given one demonstration to you. Just open my local repository. It's available within my directory, Java full stack, right? And here, that's Hibernate, and it's a README file. And within my Hibernate folder, I have one another folder, that's the images. So now that number of Hibernate images I need to insert within my README file. So how it is possible? So I just open the README file. It's open, right? So here I noted some important notes for Hibernate. And at the end, I need to insert my images. So first image for architecture, for architecture. So that image is available within my image folder. What's my folder? Image folder is there. Images folder. So images folder. And within that images folder, I have one image. That image is what? It's a architecture image. So Hibernate architecture image I want to update. So I just copy that path and paste here, right? So that my GitHub URL, within that URL, we have one Hibernate folder. Within Hibernate folder, we have one image folder. And within image folder, we are right. Within images folder, we have architecture.png. So that's elaborate Hibernate architecture. After that, there are second way to insert image. That second way is that means we are control width and height. How it is possible? Look, we are use HTML image tag within SRC attribute. We are write our URL.
So here I'm going to show you. That's the second image. It's a API overview. So I just copy path of that API overview. That image available within images, and within images we have image that is a API overview dot png, right? So it's a second image. That image for what? API overview. And we are defined width and height here. So that's the API overview. After that, I want to update one another image. That's regarding entity lifecycle. So here I'm going to add one another image. That's entity lifecycle. It's regarding entity lifecycle. And what's the image name? It's the entity lifecycle. After that, okay, that's it. Now let's update that all things on remote side. So that's why I just open my directory, root directory, open terminal, write git add dot. After that, git commit -m. It's update. What's update? Hibernate. Enter. And after that, git push, where I need to push on my repository. I need to push that repository URL. I need to copy here. So that's a copy. Paste here. It's done. Now let's visit Hibernate from our remote repository. Look here. That's a README file. And within that README file, we have Hibernate architecture image, Hibernate API overview with a custom width and height. And last, that's the entity lifecycle. That's the entity lifecycle. So I hope you understand how to add images within your README file from GitHub repository. So is any doubt there? Yes. Is any doubt regarding how to add an image within your repository? Okay. Okay. Then for our course material, you can use that GitHub repository that's provided here. That's for Java full stack. So within Hibernate folder, you can get that all examples which we are use here within our class. So it's a new link for your Hibernate JPA project.
Please copy that link. So here you need to create a second project that's regarding Hibernate with the JPA. That's regarding Hibernate with the JPA. To use that project, that means to create that project, you can refer one example. That example is available within our same repository. That's a Hibernate native API example. And you need to create Hibernate JPA. What? Hibernate JPA you need to create. So that you can use Hibernate native API example. Within that example, we have a SQL, that SQL holding two tables. That's the region and countries. And to perform CRUD operation on that region and countries, you need to create the project using Hibernate JPA. The current project is Hibernate native example. You just need to convert that Hibernate native API example into a JPA. So that's your second project. Look here, our project is not that much big. It's a small projects. So it is possible that with you, if you are sit down and give 2-3 hours, it will be complete. It will be complete. But I know that's you're from a diploma student. So you can take 3 days. That means 13, 14, and 15. 15 at the end of day. That means when we are end of day, when we are complete our class, that's 8 p.m. So on a 15th July at 8 p.m. you must be submit your project. So that's our submission date. Yes, of course, there are chances that you can create your own logic with your own topic. That means whatever topics you are selected for your core Java project, you can extend that things also. Okay, that's countries and regions. Uh, that's practical questions from day before yesterday. Open form, there are written description, what the things you need to use to create that project. We are created console project, and to create a console project we required Hibernate JPA. What we required? Hibernate JPA. So that's the mandatory things that we required, Hibernate JPA, and it's a console project. That's a console project. If you are open that form, there are description is available. You can use that description to create your project. You can use your ideas, your topics, but if you don't have any topic, then you just convert Hibernate native API example into Hibernate JPA API example. Just convert that things if you are not have any topic with you. If you have any topic that if you want to extend your core Java project, then you can go ahead. हो मी तेच सांगतोय. हे बघ,
ज्यांच्याकडे टॉपिक नाहीये, रिपॉझिटरी मी तुम्हाला दिलेली आहे जावा फुल स्टॅकची, ती कॉपी करून घेतलीत तुम्ही. चॅट बॉक्सवर मी आता रिपॉझिटरी पोस्ट केलेली आहे. तर त्या रिपॉझिटरीमध्ये हायबरनेट फोल्डर आहे. हायबरनेट फोल्डरमध्ये एक प्रोजेक्ट आहे, हायबरनेट नेटिव्ह एपीआय एक्झाम्पल. आता हा प्रोजेक्ट तयार केलाय नेटिव्ह एपीआय वापरून हायबरनेटचा. याला तुम्हाला कन्व्हर्ट करायचंय जेपीए मध्ये. म्हणजे ज्यांच्याकडे टॉपिक्स नाहीयेत सध्या, त्यांनी हा प्रोजेक्ट कन्व्हर्ट करून अपलोड केला तर चालेल. ज्यांच्याकडे टॉपिक्स आहेत, तर तुमच्या टॉपिकवर तुम्ही काम करू शकता किंवा ज्यांना कोर जावा प्रोजेक्ट तुम्ही केलेला एक्सटेंड करायचा आहे, ते एक्सटेंड करू शकतात. पण रिक्वायरमेंट काय आहे? की आपल्याला हायबरनेट वापरायचंय, पण हायबरनेट सोबत जेपीए वापरायचंय आणि प्रोजेक्ट कॉन्सोल बेस असला पाहिजे, म्हणजे मेनू ड्रायव्हन असला पाहिजे. सेम आपला लास्ट पद्धतीचा. कोर जावा पद्धतीचा प्रोजेक्ट मेनू ड्रायव्हन पाहिजे. आणि याच्यामध्ये पोस्टग्रेसएसक्यूएल, हायबरनेट आणि जेपीए याचा उपयोग झाला पाहिजे. मी फॉर्मची लिंक दिलेली आहे तुम्हाला. परत एकदा टाकतोय. परत एकदा मी सगळ्या गोष्टी पोस्ट करतोय. ही रिपॉझिटरीची लिंक आहे. इथून तुम्ही तुमचा रेग्युलर डे बाय डे कोड कॉपी करू शकता. त्या रिपॉझिटरीमध्ये वेगवेगळे फोल्डर तयार केलेले आहेत आपल्या स्टेजेसनुसार. तर आता आपण कुठल्या स्टेजला आहे? हायबरनेट शिकतोय आपण. तर त्यामधून तुम्ही तुमचा कोड कॉपी करू शकता. त्याच्यानंतर फॉर्मसाठी एक लिंक दिलेली आहे. प्रोजेक्ट सबमिट करण्यासाठी हा फॉर्म दिलेला आहे. या फॉर्मचा वापर करून तुम्ही तुमचा अपलोड केलेला GitHubला अपलोड केलेला प्रोजेक्ट सबमिट करू शकता. तुम्ही जेव्हा फॉर्म ओपन करता, तेव्हा तिथे क्लिअरली दिलेलं आहे की मेनू ड्रायव्हन जावा कॉन्सोल प्रोजेक्ट पाहिजे युजिंग Maven, JPA आणि हायबरनेट. आणि हायबरनेटचं कोणतं व्हर्जन पाहिजे? 7.0.5. आणि याच्यासाठी तुम्ही डेटाबेस वापरताय पोस्टग्रेसएसक्यूएल. कोणता डेटाबेस? पोस्टग्रेसएसक्यूएल वापरतो. तर मला वाटतं सगळे डाउट्स क्लिअर झाले असतील. ओके. तर इथे सुकन्या वाघने त्यांची लिंक दिलेली आहे प्रॅक्टिकलची. आय एम गोइंग विथ दॅट लिंक टू चेक. ओके, दॅट्स गुड. मग आतापासून तुम्हाला ही सवय लागली पाहिजे की GitHub वापरायचं कसं आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठले अपडेट्स आवश्यक आहेत, रीडमी फाईल लिहायची कशी आहे. तर सुकन्या वाघ, तुमचं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर व्यवस्थित दिसत नाहीये. तुम्ही योग्य टॅग वापरून ते अजून चांगल्या पद्धतीने फॉर्मॅट करू शकता. तुमची फॉर्म फाईल आहे. फॉर्म फाईल मध्ये तुम्ही डायरेक्टली डिपेंडन्सीज वापरलेल्या आहेत, पण इथे तुम्ही व्हर्जन वापरायला चुकलात. 6.4.4 फायनल हे कोण देतं? AI देतो हा व्हर्जन. तर तुम्ही जर प्रोजेक्ट स्वतः तयार केला तर वेल अँड गुड. मी तुमच्यासाठी इथे अवेलेबल आहे चुका दुरुस्त करण्यासाठी. यू मस्ट यूज अ व्हर्जन 7.0.5 फायनल. जेव्हा आपण लेटेस्ट व्हर्जन वापरतो,
तेव्हा जकार्ता पर्सिस्टंट व्हर्जन वापरत असतो 3.2.0. तुम्ही SL4J चा वापर केलाय. आता हा SL4J काय, जेव्हा आपण डिबगिंग करतो, डिबगिंग करण्यासाठी लॉगिंगची आवश्यकता असते आणि सर्व्हर बेस्ड प्रोजेक्टला हे डिबगिंग लॉगिंगच्या सहाय्याने करतात. यासाठी वेगवेगळी लायब्ररी अवेलेबल आहे, जसे की log4j आहे आणि तुम्ही काय वापरलेलं आहे, SLF4J वापरलेला आहे. So that's a AI project. सुकन्या वाघ. तेव्हा जोपर्यंत तुम्ही स्वतः करणार नाही प्रोजेक्ट, तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाहीये की काय आवश्यक आहे प्रोजेक्टमध्ये आणि काय नाहीये. जसं की ही प्रॉपर्टी वापरायची आपल्याला गरज नसते आपल्या प्रोजेक्टमध्ये. हे हे खूप जुनं व्हर्जन आहे. म्हणजे सध्या आपण log4j ची प्रॉपर्टी वापरत नाही. फॉर्म फाईलनीच ती आपण कॉन्फिगर करू शकतो आणि जसं आपण system.out.println स्टेटमेंट देऊन आपला प्रोग्राम डिबग करतो, त्याच पद्धतीने कॉन्स हे log4j किंवा SF4j चे लायब्ररी वापरून आपण आपला प्रोग्राम डिबग करू शकतो. तर तुम्ही तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये तुमच्या फॉर्म फाईलमध्ये log4j नाही वापरलेला आहे. तुम्ही काय वापरलेलं आहे? SLF4J. जर तुम्ही SLF4J वापरू शकताय, तर तुम्हाला log4j च्या प्रॉपर्टी फाईलची गरज काय? SLF4J ही वेगळी लायब्ररी आहे. log4j ही वेगळी लायब्ररी आहे. दोन्हीचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाहीये. पण दोन्ही लायब्ररी वापरतात कशासाठी? तर डिबगिंगसाठी. सर्व्हर साइड ॲप्लिकेशन डिबग करण्यासाठी हे दोन्ही लायब्ररीज वापरले जातात. So that's a totally AI created project. Okay, that's a totally AI created project. तर अजून कोणाला शेअर करायचं आहे? Are you created your that means practical project which I given day before yesterday? Yes. मी परवा दिवशी तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल दिलं होतं. ते प्रॅक्टिकलमध्ये 2 टेबल्स होते. ते 2 टेबलचा वापर करून आपल्याला हायबरनेट नेटिव्ह एपीआयचा CRD ऑपरेशनचा प्रोजेक्ट तयार करायचा होता. तर तुम्ही तयार केला असेल तर इथे पोस्ट करा. तुमच्या प्रोजेक्टमधले अपडेट्स मी तुम्हाला सांगू शकतो रिव्ह्यू करून, जेणेकरून तुम्ही तुमचं स्किल अप करू शकता. हे पहा, एआयचा वापर कोणी केला पाहिजे? एआयचा वापर एंड युजरनी केला पाहिजे. कारण आपल्याला ती गोष्ट तयार करायची आहे. आपल्याला ती गोष्ट तयार करायची आहे. म्हणजे एआय फक्त कोडिंगसाठी नाही वापरत. आपण खूप साऱ्या जागी एआय वापरू शकतो. पण त्याचा वापर म्हणजे एआय ॲप्लिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला मुख्यतः पहिली गोष्ट काय आली पाहिजे, की आपल्याला प्रोग्राम करता आला पाहिजे. जर प्रोग्राम करता आला, तर आपल्याला एआय ॲप्लिकेशन तयार करता येईल. आता जे सिंटॅक्स तुम्ही शिकताय, त्या सिंटॅक्सचा वापर करून एआय ॲप्लिकेशन तुम्ही तयार करू शकता. असं काही नाही, की एआय ॲप्लिकेशन फक्त Pythonमध्येच तयार होतं, असं काहीही नाहीये. एआय ॲप्लिकेशन तुम्ही कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये तयार करू शकता. पण एआय ॲप्लिकेशन तयार करण्यासाठी बेस काय पाहिजे तुमचा? कोणतीतरी एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुमची परफेक्ट पाहिजे विथ त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे ॲडव्हान्स फ्रेमवर्क. ओके. व्हॉट्स युअर नेम? तनिष. तनिष. ओके. तनिषनी
Okay, Postgres updated your use. Tanix, your use Hibernate version 5.6.15. आता हे बघा, आपल्याला जुने हायबरनेट व्हर्जन का यूज करायचे नाहीयेत. प्रत्येक हायबरनेट व्हर्जन मध्ये लायब्ररी ही काही डिप्रिकेट झालेली आहे. म्हणजे काय, जेव्हा आम्ही कंपनीत होतो तेव्हा आम्ही हायबरनेट प्रोजेक्ट करताना, म्हणजे हायबरनेटचे ऍप्लिकेशन्स तयार करताना सेव्ह मेथड वापरायचो. त्यासाठी डेटा डेटाबेस मध्ये ऍड करण्यासाठी. पण आता नवीन हायबरनेटच्या व्हर्जन मध्ये सेव्ह मेथड ही रिमूव्ह झालेली आहे. म्हणजे डिप्रिकेटेड होऊन ती काढून टाकण्यात आलेली आहे. मग असे असंख्य क्लासेस, मेथड्स हे अपडेट होतात आणि जुने काढून टाकले जातात. त्यामुळे कधीच जुन्या लायब्ररीचा वापर करू नका. जी सगळ्यात स्टेबल लायब्ररी, आता सगळ्यात स्टेबल फ्रेमवर्क कोणतं आहे, व्हर्जन कोणतं आहे हायबरनेटचं, 7.0.5 फायनल. हे सगळ्यात स्टेबल व्हर्जन आहे. तर त्या स्टेबल व्हर्जनचा वापर करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन गोष्टी लक्षात येतील. सो तनिष, आर यू देअर? प्लीज अपडेट दॅट थिंग्स. Yes, sir. First of all, I tried to use the newest version, means the latest version, and I tried to use the save method, but it didn't. It gave Yes. me an error. So Why I it's used give? the Yes, why it's this. given error? Because that method, save method, are removed from newer library. So instead save method, they are provide one another method. That method name is a persist, and this method we are used within our practical. So Yes, sir. just refer Exactly. our That's why I practical. used this version. Just refer our practical and update your project. Okay, sir. Okay. There are second things you need to update. Tanish, within your configuration file, hibernate config.xml, you write a mapping class, right? So when we are mapping a class with within a newer project, we are not use that's a root a package, that's a com hibernate. We are use just our created package, that's suppose it's a entity. From entity, the region is there. So you need to use PRJ, and from PRJ, region is there. So please update that things also. And last one, you are not added README file here. When I you will are add create it. a, yes, when you are create a project, you must add README file within your project. So it's a describe the metadata regarding your project. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, Tanish. Next one. So Gaurav. Okay. Gaurav, are you there? Gaurav, first of all, you need to add README file here on your root directory. Okay, sir, I will add. Okay. After that, are you use latest version? No, you are use beta version. When Yes, you are sir. create, when you are create
any project with any framework, make sure you use a stable version of that framework. Okay, and current Sir. stable version is 7.0.5 final. Okay, next thing. Gaurav, is your project or execute? Yes, sir. I have doubt. Yes, Because sir. why I have doubt? When we are use Java, Java is a case sensitive. Okay, sir. The capital H and smaller h is a different there. You're Sir, not right, DTD. It's a Hibernate config.xml file. H is a capital there. okay, sir. You're not I will use a do. DTD. Within that configuration file, you must use a DTD. What is the DTD? It's a metadata regarding your configuration file. Okay, sir. I will add, sir. Okay, that's good. After that, what's the changes are there? Okay. So why your Hibernate configuration are execute without a proper configuration? Because you are use a programmatic configuration. हायबरनेटला कॉन्फिगरेशन करायच्या 3 पद्धती आहेत. एक Okay, sir. हायबरनेट config.xml फाईल मधून, दुसरी पद्धत JPA म्हणजे persistent .xml फाईल मधून, तिसरी पद्धत जी आहे ती जावा कोड मधून सुद्धा तुम्ही कॉन्फिगरेशन करू शकता. हा प्रोजेक्ट रन होतोय कारण यांनी जावा कोड मधून त्याचं कॉन्फिगरेशन केलेलं आहे. रिजन्स आणि कंट्रीज क्लास त्यांनी जावा कोड मधून मॅप केलेले आहेत, त्यामुळे हा प्रोजेक्ट रन होतोय. ओके, तर गौरव सांगितलेले चेंजेस अपडेट करून घ्या. Okay, sir. I will update. ओके, नेक्स्ट Thank you. नेक्स्ट मानिक. मानिक, हे डेव्हलपर इन्फो म्हणजे तुमच्या प्रोजेक्टचे जे मेंबर्स आहेत हे टॉपला घ्या, म्हणजे त्यांचं मार्किंग मला व्यवस्थित करता येईल. हे डेव्हलपर इन्फो रीडमीच्या टॉपला येऊ द्या. इथे या फीचर्सच्या वर. इथून पुढे आपण लॉग इन वापरणार आहोत आणि लॉगिंग साठी आपण log4j नाही तर SLF4j वापरणार आहोत. Okay, that's good. Just update your readme file. तेव्हा इथे फक्त प्रॅक्टिकल तुमचा जर शेवटचा प्रॅक्टिकल होता हायबरनेट नेटिव्ह एपीआयचा,
त्या प्रॅक्टिकल संदर्भातच लिंक पोस्ट करा. ओके, काय नाव? समृद्धी, you are not added a snapshot image within your readme file. Please update it. आणि मी रिव्ह्यू करताना त्याच गोष्टी परत परत सांगतो ज्या तुमच्या प्रोजेक्टला उपयोगाच्या आहेत. प्रोजेक्ट करताना पण याच गोष्टी तुम्हाला इन्क्लूड करायच्या आहेत. Okay, Samruddhi, that's good. Your use updated Hibernate version and your user dependency management. That's a recommended way to create any project. Okay, that's good. So Samruddhi, just update your README file. Samruddhi, is your project is executed? That means when we are create Maven project strictly apply their directory structures. And Hibernate configuration file we required within a resources folder. Otherwise, it can't be read. And if it is not read, then your Hibernate configuration are not work there. हे वा, परत मी सांगतोय, आपण सिंगल टोन पॅटर्नचा वापर कशासाठी करतो? कारण आपल्याला मेमरी लिकेज नको असतं. म्हणजे एकदा ऑब्जेक्ट आपण तयार केला की तोच ऑब्जेक्ट आपण आपल्या सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये वापरू शकतो. तर याच्यासाठी मुख्यतः सिंगल टोन पॅटर्नचा वापर करतो आणि तीच प्रोग्रामिंग अप्रोच बरोबर आहे. जेव्हा कधी आपल्याला शॉर्ट इन्स्टन्स तयार करायचा असतो, शॉर्ट लाईफ इन्स्टन्स, तेव्हा आपण सिंगल टोन पॅटर्नचा वापर करतो तो शॉर्ट इन्स्टन्स इनिशियलाइज करण्यासाठी. अदरवाईज प्रत्येक वेळेस आपल्याला नवीन मेमरी अलोकेट करावे लागेल, जसे की तुम्ही तुमच्या प्रोग्राम मध्ये केलेली आहे. ओके, तर काय नाव तुमचं? समृद्धी. कोड करताना कधीही कोड ऑप्टिमाइज हवा, तो क्लीन पाहिजे. म्हणजे क्लीन म्हणजे काय? पुढे जर अपडेट करायचा झाला प्रोजेक्ट, तर तुम्हाला त्यामध्ये अपडेशनसाठी वाव पाहिजे. जर तुम्ही सगळा कोड एकाच फाईलमध्ये इन्क्लूड केलात किंवा इन्स्टन्स जो आहे तो नंबर ऑफ टाइम्स तुम्ही रिपीट करत गेलात तुमच्या एक्सटेन्शन कोडसाठी, तर तो कोड कुठेतरी फेल होऊ शकतो. तर कोड ऑप्टिमाइज ठेवा आणि क्लीन ठेवा कधीही. समृद्धी, डिड यू गेट द पॉइंट्स? Yes, sir. Okay, please update accordingly. ओके, काय नाव? रोहित. रोहित, आता हे रोहितसाठी नाही, सगळ्यांसाठी आहे. रीडमी फाईल मध्ये तुम्हाला तुमचा स्नॅपशॉट अपडेट करायचा आहे. स्नॅपशॉट म्हणजे काय? तुमचं ऍप्लिकेशन एक्झिक्यूट झाल्यावर जी पहिली स्क्रीन येते मेनू ड्रायव्हरची, ती स्क्रीन तुम्हाला इथे ऍड करायची आहे. आणि जर प्रोजेक्ट तुम्ही ग्रुपमध्ये करत असताल तर दुसरी एक गोष्ट रीडमी फाईल मध्ये ऍड करायची, तुमच्या ग्रुप मेंबर्सचे नाव रीडमी फाईलच्या टॉपला आले पाहिजेत. रोहित, your use a version 7.0.0. Yes, sir.
Make sure your use version 7.0.5 final. Okay. रोहित, रूट पॅकेज पासून तुम्हाला लिहायची गरज नाही मॅपिंग मध्ये. फक्त तुमचा लेटेस्ट क्रिएटेड पॅकेज ज्याच्यामध्ये तुमची एंटिटी फाईल आहे तेवढं वापरलं तरी चालेल. बरं सर. ओके, थँक्यू रोहित. थँक्यू सर. काय नाव आहे तुमचं? निखिल. निखिल, रीडमी फाईल आहे तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये? नाहीये. निखिल, रीडमी फाईल अपडेट करण्याची गरज आहे तुम्हाला, ज्याच्यामध्ये स्क्रीनशॉट पाहिजे तुमच्या प्रोजेक्टचं. हायबरनेटचं व्हर्जन 0.7.5 हे स्टेबल व्हर्जन आहे, त्या व्हर्जनचा वापर करा. AI जनरेटेड प्रोजेक्ट आहे, कारण लॉम्बॉक ही लॉम्बॉक काय सांगतो? लॉम्बॉक ही लायब्ररी आहे. मुख्यतः ही लायब्ररी मेंटेन कोण करतं आणि डेव्हलप कोण करतं? स्प्रिंग फ्रेमवर्क करतं. कारण ही स्प्रिंग फ्रेमवर्कची एक लायब्ररी आहे. या लायब्ररीमुळे काय होतं, जेव्हा आपण एंटिटी क्लास तयार करतो, गेटर सेटर हे कन्स्ट्रक्टर तयार करायची गरज नसते. म्हणजे कंपायलरला आपल्यातर्फे लॉम्बॉक ही लायब्ररी ते सगळे गेटर सेटर आणि कन्स्ट्रक्टर प्रोव्हाइड करते. तर हा प्रोजेक्ट AI डेव्हलप आहे. हे प्रोजेक्ट काही खूप मोठा नाहीये, छोटे छोटे प्रोजेक्टचं इम्प्लिमेंटेशन आहे. त्यामुळे तुम्ही जेवढं स्वतः करचाल तेवढं तुम्हाला गोष्टी जास्त माहिती होतील. कारण हायबरनेट मध्ये याच्या पुढेही करण्यासारखे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. ओके. ओके, बाकीच्या गोष्टी व्यवस्थित आहेत निखिल. फक्त सांगितलेल्या गोष्टी अपडेट करून घ्या.
तेव्हा मला फक्त तुमच्याकडून आउटपुट नकोय, तुमचा सहभाग महत्वाचा आहे त्यामध्ये. तुम्ही जेवढं स्वतःहून करचाल तेवढं तुम्हाला पुढच्या गोष्टी अजून लक्षात येतील. पुढे जाऊन जर तुम्हाला एआय ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं असेल तर तिथे या बेसिक थिंग्सच तुमच्या कामी येतील. एआय ऍप्लिकेशन म्हणजे फक्त एआय चे अल्गोरिदम्स तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता आले तर एआय ऍप्लिकेशन होतो असं नाहीये. या ऍप्लिकेशन साठी सुद्धा तुम्हाला सगळ्या गोष्टी जुळून आणाव्या लागतात. तर प्रयत्न करा, मॅक्झिमम प्रोजेक्ट होईल तेवढा स्वतः करायचा. श्रेया. Shreya, you are use older Hibernate version. That's not a good practice. You must use it's a recommended way that you can use a latest stable version. That latest stable version is 7.0.5 final. Please add your screenshot, that first launching screenshot of your application within README file. ओके. तर जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट तयार करता, क्लास मॅपिंग करताना तुम्ही जो पॅकेज तयार केलाय त्या पॅकेज पासूनच तुम्हाला ऍब्सोल्यूट पाथ द्यायची गरज आहे तुमच्या एंटिटी फाईलची. म्हणजे रूट पासून ऍब्सोल्यूट पाथ द्यायची गरज नाहीये. बिकॉज इट्स हँडल बाय हायबरनेट विथ इन न्यूअर व्हर्जन. जर तुम्ही रूट पासून पाथ दिलात तर कॉन्फ्लिक्ट होण्याची शक्यता असते आणि तिथे तुमच्या एंटिटी फाईल्स एक्सेप्ट होत नाही. काय नाव तुमचं? श्रेया. हे आता हे हायबरनेटचे जे काही इंटरफेसेस आपण वापरतोय ते इंटरफेसेस एक्सटर्नल रिसोर्सेसशी इंटरॅक्ट करतात, बरोबर आहे. मग आपण एक गोष्ट शिकलो होतो कधी, जेव्हा आपण स्ट्रीम क्लासेसचा वापर केला होता. काय म्हणजे जावा इनपुट आउटपुटचा काय शिकलो होतो, जेव्हा कधी एक्सटर्नल रिसोर्सेसशी आपण कम्युनिकेट करतो तेव्हा क्रिएट केलेला ऑब्जेक्ट क्लोज करता आला पाहिजे. सो यू मस्ट ऍड close or shutdown method within your Hibernate util package. ओके, नेक्स्ट. जेव्हा आपण पोजो क्लास तयार करतो, पोजो क्लासमध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी असल्या पाहिजेत? आता हे मॅन्डेटरी नाहीये, पण इट्स अ रिकमेंडेड प्रॅक्टिस. म्हणजे चांगली प्रॅक्टिस होण्यासाठी पोजो क्लासमध्ये काय काय असलं पाहिजे तुमच्या एंटिटी क्लासमध्ये? तर सगळे फील्ड्स तर तुम्ही अनोटेशननी डिक्लेअर करताय. गेटर सेटर मेथड असले पाहिजेत. हायबरनेटला एंटिटी क्लासमध्ये एम्प्टी कन्स्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरची गरज असते. तर एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर असला पाहिजे आणि जर गरज वाटली तुम्हाला तर एक पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर असला पाहिजे. पण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मॅन्डेटरी आहे.
विदाउट पॅरामीटर एक कन्स्ट्रक्टर तुमचा असला पाहिजे एंटिटी क्लासमध्ये. दॅट्स अ मॅन्डेटरी थिंग्स फॉर हायबरनेट. तर काय नाव तुमचं? श्रेया. प्लीज अपडेट दॅट थिंग, श्रेया. Okay, sir. Thank you. Okay, next. No? Within a documentation section, if you read Tanish, the most stable version is a 7.0.5. Whatever things you are right here, that's incorrect. The most stable version is a 7.0.5. And it is recommended that you can use that version. Did you know that 5.6.15 version launch in which year? It's used lots of deprecated libraries. So it's not recommended. And war thumbs up to Abdul Nabi Shiraz. I hope both you are understand why you are use a latest stable version. हे बघा, कधीही कुठलाही क्वेश्चन आपण जेव्हा AI ला विचारतो, AI कडे अपडेटेड माहिती नसते. जर तुम्ही डॉक्युमेंटेशन स्वतः रीड केलं असेल तर तुम्हाला अपडेटेड माहिती मिळते. So don't believe blindly on AI. Okay, next. Abdul, what's the problem here? जोपर्यंत चुका करणार नाही ना तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही की स्ट्रिक्ट लिमिटेशन काय असणार आहेत युजिंग AI. सो तो मॅक्झिमम अप्रोच असा ठेवा की तुम्ही तुमचा कोड स्वतः करता. आणि जर कुठे गरज लागली तर तेवढ्या गरजेपुरतं तुम्ही AI वापरू शकता. पण AI कडून सगळा कोड तयार करून घेतला तर तुम्हाला पुढचा एक्सटेन्शनला खूप अवघड जाईल. कारण AI हे जावा हे काही लिमिटेड थिंग नाहीये. जावा मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत आणि AI त्या सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड करायचा प्रयत्न करतो. जसं की सुकन्या वाघच्या प्रोजेक्टमध्ये आपल्याला काय काय आढळलं की तिने लायब्ररी वापरली आहे फॉर्म मध्ये SL4J आणि ती प्रॉपर्टी फाईल तयार करते log4j. दॅट्स अ टोटली डिफरंट थिंग. कारण दोन लायब्ररी वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात जरी ते डिबगिंग साठी वापरत असल्या तरी. त्यामुळे डोंट बिलीव्ह ऑन AI ब्लाइंडली. पण चुका केल्याशिवाय आपल्याला समजणार नाहीये. So that's why I'm available here to review your code. After that, okay, Sukanya updated her project. ओके. आता हायबरनेट मध्ये अजून डीप डाईव्ह जायचं असेल तुम्हाला तर मी इथे डॉक्युमेंटेशनची लिंक देतो की कुठून तुम्ही डॉक्युमेंटेशन वाचलं पाहिजे. Look here, that's a link for documentation. आता या डॉक्युमेंटेशन लिंक मध्ये खूप साऱ्या सब लिंक्स आहेत. मग स्टार्ट कुठून केलं पाहिजे? अ युजर शॉर्ट गाईड टू हायबरनेट. इथून स्टार्ट केलं पाहिजे. अ शॉर्ट गाईड टू हायबरनेट ORM. आणि तुम्हाला जास्त डीप डाईव्ह मध्ये जायचं असेल तर युजर गाईड तिथे दिलेला आहे.
ओके. इज एनी अदर क्वेश्चन्स? अजून कुणाला लिंक शेअर करायचे रिव्ह्यू करण्यासाठी? हे बघ, कोड रिव्ह्यू मधून खूप साऱ्या अशा गोष्टी तुम्हाला कळू शकतात जो AI तुम्हाला सांगणार नाहीये. त्यामुळे तुम्ही जेवढा कोड तुमचा रिव्ह्यू करून घेचाल तेवढं तुमचा स्किल अपडेट होत जाईल. ओके. अजून एक गोष्ट सांगतो. आपण जेव्हा रीडमी फाईल बनवतो ना, HTML सगळ्यांना येतं इथे? HTML सगळ्यांना येतं? HTML सगळ्यांना येतं इथे? कारण अजून एक 10 दिवसांनी शक्यतो आपण फ्रंट एंड कडे वळणार आहोत. ओके. तर मार्कडाउन हे जे फाईलचं एक्सटेन्शन आहे .md ह्याच्यामध्ये HTML चे खूप सारे टॅग्स आपण वापरू शकतो. जसं की मी तुम्हाला सुरुवातीला वापरून दाखवलं इमेज टॅग. त्याच पद्धतीने खूप सारे टॅग्स हे ऍप्लिकेबल आहेत .md फाईलसाठी सुद्धा. तर तुमची रीडमी फाईल तुम्ही अजून अट्रॅक्टिव्ह करू शकता HTML टॅग्स वापरून विथिन रीडमी फाईल. So just wait. Yes, let's continue. So Rohit having one issue, that's no, look here, you need to update something. माझा आवाज येतोय सगळ्यांपर्यंत आणि स्क्रीन विजिबल आहे? तर रोहितचा प्रश्न असा आहे की STS तो वापरतोय, त्या STS मध्ये रिसोर्स फोल्डर तयार होत नाहीये असं त्याचं म्हणणं आहे. मग आता हे तयार होत नसेल तर आपल्याला काय चेक करायची गरज आहे ते मी तुम्हाला आता सांगतोय. तर हे बघा, कुठलंही STS वापरा किंवा इक्लिप्स वापरा. ऍक्च्युली STS वापरतो ते म्हणजे पण इक्लिप्सच आहे. मग इथे तुम्हाला मार्केट प्लेसची गरज आहे. हेल्प मध्ये या.
इक्लिप्स मार्केट प्लेसला क्लिक करा. त्याच्या आधी तुमचं इक्लिप्सचं व्हर्जन चेक करा. जे व्हर्जन आता 4.31 आहे. माझं हे जुनं व्हर्जन आहे, त्यामुळे एम्प्लॉय एंटिटीला मला एरर दाखवतोय तो. पण तो फक्त आयडी एरर आहे. त्याचा इफेक्ट माझ्या कुठल्याही कंपायलेशनला होत नाही. तर 4.24 माझं व्हर्जन आहे. इथे तुमचं व्हर्जन काय असलं पाहिजे, जर तुम्ही लेटेस्ट वापरता तर 4.31 आहे. आय थिंक 4.31 असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर हेल्पमध्ये या. हेल्पमध्ये इक्लिप्स मार्केट प्लेस, ओपन इक्लिप्स मार्केट प्लेस. तर हे टाइम लावेल, तुमच्या इंटरनेट कनेक्शनवर डिपेंड आहे किती टाइम लावेल. इक्लिप्स मार्केट प्लेस मध्ये इक्लिप्स एंटरप्राइज जावा अँड वेब डेव्हलपमेंट टूल्स 3.34 हे आहे का चेक करा तुमच्या. हे नसतं, आपल्याला इन्स्टॉल करावं लागतात खूप साऱ्या गोष्टी. नसेल तर इन्स्टॉल करून घ्या. इक्लिप्स वेब डेव्हलपर्स टूल. आफ्टर दॅट, okay, only that things are required. And Eclipse Enterprise Java and Web Developer Tools and Eclipse Web Developer Tools 3.34. You need to install only that two extensions. Once you are install that two extensions, then your application are able to generate that resource folder. So Rohit, did you understand what you need to do? Yes, sir. Definitely. Okay. आणि हे बघ, Eclipse, that Eclipse are provide full control over your project. So it is also possible that you can create it manually instead. Yes, sir. I created manually in my earlier project. Yes, that's also good. But recommended approach, you need to install that extensions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I did. Okay. Is any other questions? Is there any other questions? Yes, that all recorded lectures I share on our GitHub, on our G Drive. So it's updated till yesterday. It's a 23. It's updated till yesterday. Today's lecture I will update tomorrow. Because to build that recording and upload that recording on a drive, it's required more time. So today's lecture I will update tomorrow. We will start Hibernate from recording 20. So if you want to learn Hibernate or check the things, that means review the things, then you can start to use a recording lectures from 20. From 20, we are started Hibernate. तेव्हा ड्राईव्ह लिंक मी प्रत्येक वेळेस शेअर करतो. प्रत्येक वेळेस नवीन ड्राईव्ह लिंक तयार करणं चुकीचं वाटतं मला. मी आता ही ड्राईव्ह लिंक मला इथे पिन पण नाही करता येणार मेसेज. एक मिनिट, आय जस्ट चेक दॅट मेसेज विल बी पिन ऑर नॉट. ओके, तर मी पिन करतोय मेसेज. It's already shared.
That's a recorded lectures link. हा फोल्डर पिन करता येईल का बघतो. म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपल्याला हुडकत बसायची गरज नाही किंवा नवीन जनरेट करायची गरज. So I just want to pin that message. Okay, पिन झालेला. No. Currently you are using system.out.println instead any a logging library. But from now we are going to use a SL4J logging library. SLF4J. Yes, still you have a time to update your old project because I'm not started to review your project till now. Maybe I started from tomorrow, and day after tomorrow I will give you your reviews. I just check is any multiple messages are pinned there or not. So I need to pin that second message. म्हणजे इथून आपल्याला काय मिळेल तर नोट्स इथे अवेलेबल आहेत. So it's a pin number of messages or not. No, it's a pin only single message. So I want to pin only our recorded lectures there. Okay. Yes, you can convert your old project into Hibernate, but make sure you are use a Hibernate with a JPA. And Hibernate version is the latest stable version. Only that things are recommended when you are convert your old project into Hibernate. Okay, students, did you have any other questions? Look, within output, there are not, you can get different things. But how you develop a project, that logic are different. Output is the same, but logic is a different there. How you create a project. Because when we are develop core Java project, we are use the same scenario, we are use a menu driven program. So menus are same there to add, update, delete, and remove. But behind that menu, whatever logic you are use, that's a different. Okay, students, is any other question?
Is any other question there? So I'm going to take attendance. Please wait and be there. Okay. So students, we have next lecture day after tomorrow. And on Monday, we are switch into our new framework, that is a Spring. So be ready to learn a Spring practical wise. I hope you understand Hibernate. You just need to focus initially on JPA, entity manager factory, entity transaction. Three interface are important to you. And next thing, there are entity life cycle. That entity life cycle holding number of methods in that life cycle stages. Most of time, when there are interview on full stack, most of questions are asking with the Hibernate JPA, because nowadays, from older time, that means I also use that things. When I write a program for MNCs, mostly I use a JPA with the Hibernate. So that's the recommended way. Whenever you practice your code with the JPA. And when you practice your code with the JPA, three things are important: entity manager factory, and entity transaction interface. A day after tomorrow, we are going to start a new framework, that's Spring. So we are learn Spring with the Spring Boot. So we are majorly focused on Spring Boot. And with the Spring Boot implementation, we are discuss the concept from a Spring framework. Look here, maximum time, my WhatsApp is down. That means it's not enabled on my side. So if you have any question, you can ask on our chat box. That means if if you are not remember, then you can note down that question on notepad. And when we are open our chat, that means when we are open our session, you can start to asking your questions. Okay, students, if you are not have any question, I'm going to end this session here. I hope you understand Hibernate. It's a very easy as compared to JDBC. So I hope that things you understand, and make sure you practice using JPA and create a new project using JPA. You have a 3 days time. You must submit your form, that form with your project on 15th July before 8 p.m. So thank you very much to attending today's session.